Was the Saudi tone the strongest in world football? Now they are the most present in the news headlines and the most attention-grabbing. Today, the Saudi league has become like the new music in the world. Everyone is dancing to its tune of all different nationalities and communities. They've thought, instead of other people making money from our population's interest in sport and football, let's make money ourselves. Let's keep the money within our own borders. We've got a league. We need to professionalise that league. We need to get better players into that league. And that's what they've been doing. لم تكن تلك الانتقالات حديث الشارع السعودي، بل حديث الكرة الأرضية بأكملها. ما هي الصدمة التالية التي ستهز أرجاء العالم؟ من هو الفريق المدجج بالنجوم الذي سيودع اسما آخر؟ Yo creo que Saudi ha irrumpido con toda la fuerza, pero no solo con la fuerza económica, sino con la fuerza de los aficionados y la fuerza de la tradición. Creo que Saudi es el país más poderoso de la zona, tanto política como socialmente, como estratégicamente, y creo que eso también lo demuestra en el mundo del fútbol. Por lo tanto, هكذا وقف العالم أمام قوة استثمارية سعودية، فبحثوا خلف خبايا هذه الكرة العريقة ليجدوا تاريخاً حافلاً بالإثارة والحشود الرياضية وبعضاً من الأسماء العالمية في أزمنة متعددة: مارادونا، ريفالينو، بيبيتو، ستويتشكوف، كالون، بانيغا، جوفينكو، فيلهامسون، دونادوني، مونتاري، أحمد موسى وغيرهم. الدوري السعودي ليس بالجديد عهد أبداً. And one thing that I think that the league has, and many other leagues has, it actually has a very rich history. أتت رؤية الأمير الملهم محمد بن سلمان من وحي العنان كي تحقق أحلامه وأحلام السعوديين، ولتكون الرياضة ركناً قوياً في مشروعها الكبير. انطلق التحول الرياضي كاسراً حدود الجغرافيا ليكون منفتحاً على العالم. صنعت عبرها المملكة العربية السعودية محطة وصول لأقوى بطولات الأرض في مختلف الرياضات والاهتمامات. شكلت الرياضة ركناً متيناً من أركان الاهتمام الأعلى، حظيت دائماً بالمتابعة لسمو ولي العهد شخصياً وبشغف كبير. وحين صنع الصقور ملحمة كروية أسمعت العالم في المونديال الأخير أمام بطل البطولة. The other question I want to ask you is, you're a sports fan? Yes, definitely. Where were you when Saudi beat Argentina in the World Cup, and what was your reaction? I was with my family, my brothers, their wives, their kids, watching the game. And actually, we just want to get out from this game with no humiliation. We get surprised. I mean, it fired up people here. I talked to a ton of them, and they were really excited. لم تكن تلك هي المفاجأة التي أذهلت العالم، فالقادم مذهل أكثر. ابن ماديرا البرتغالية وأسطورتها الحية كريستيانو رونالدو يحضر إلى السعودية في أكبر الانتقالات زخما وحضورا إعلاميا وعالميا. الدون يرتدي القميص الأصفر في فريق العاصمة نادي النصر. Foi algo surpreendente, mas também compreensível, derivado da fase de vida desportiva do Cristiano. Ele tomou consciência que podia ser ali uma peça importante, uma nova verdade.
Bem, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Ao princípio fiquei um pouco desiludido, porque quando olhas para a figura de Cristiano Ronaldo, não deixa de ser uma desilusão vê-lo escolher um campeonato que não é daqueles principais, que nós nos habituámos a vê-lo brilhar, nomeadamente em contexto da Liga dos Campeões. كريستيانو لم يكن الانتقال المفاجئ، بل فتح باب الميركاتو الصادم للأمم والأندية والإعلام حول العالم. في صيف 2023 شهدت الأجواء السعودية وصول الطائرات حاملة نجوم العالم من وسط أندية أوروبا العريقة. كانت لجنة الاستقطابات التي تم دعمها شخصيا من أمير الرؤية حاملة لواء المفاوضات مع ألمع الأسماء العالمية. الاستثمار السعودي الضخم أصبح النغمة الأكثر حضورا في الهواتف الذكية. كل إحداثية حملتها الكرة الأرضية تلقت إشعارا جديدا كل يوم أو كل ساعة في بعض الأيام. كانت الأندية الجماهيرية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي قد دخلت في مشروع الحلم والرؤية ولتكون جزءا مملوكا لصندوق الاستثمارات السعودي. أصبحت أخبار النجوم واستقطابها تسكن الليالي التي عملت فيها الصحافة بجهد شاق للغاية في ترجمة الأحلام السعودية عبر العناوين وشرائط الأخبار. Saudi Arabia's Al Nassr club. Well, the Saudi League has been interesting, and then obviously because of the big name signings, it has caught a lot of headlines over here and caught the imagination of a lot of people. So. Acho muito interessante, que é um campeonato que tem contratado nomes de repercussão europeia, até Benzema, Neymar, Milinkovic-Savic, Firmino, Gabri Veiga, são jogadores conhecidos já do grande público de outras ligas, né, e que com um poder de investimento grande dos sauditas para esta temporada especialmente, principalmente dos 4 de maior investimento, esses caras começam a chegar e eles trazem todos os holofotes para o campeonato saudita qui s'est passé cet été était extrêmement spectaculaire, c'est quelque chose que personne n'avait vu venir. On a eu Cristiano Ronaldo un peu comme Moïse qui a ouvert la voie aux autres stars. Maintenant, c'est de savoir si le championnat saoudien va pouvoir se pérenniser à haut niveau et sur une durée. Et ces joueurs-là qui sont arrivés vont faire valeur de test. Est-ce qu'ils vont réussir en Arabie Saoudite? Hollywood, we never come to Hollywood. Back in Hollywood since a long time, talking about soccer in Saudi Arabia. We got all the good players now going to Saudi Arabia. Ronaldo. Everybody's going over there. It's going to be crazy. Há aqui um antes e depois da chegada do Cristiano Ronaldo. A verdade é que quando o Cristiano decidiu ir para a Arábia, teve logo essa declaração forte, que imaginava que ele ia ser apenas o primeiro de muitos. E aqui em Portugal nós não acreditamos muito nisso. Where do you think the level is now? The level right now, to be honest, I think the Saudi League is not worse than French League, to be in my opinion. In French League, I think you have 2-3 teams with a good level. In Saudi now, I think it's a more competitive. They can say whatever they want. It's just my opinion, and I played there 1 year, so I know what I'm talking about. But I think right now we are better than French League, so we still improve. لم تكن الأندية المنضمة إلى مشروع كرة القدم هي الحاضرة فقط على مستوى النجوم الأهم. أندية الشباب والاتفاق فتحت هي الأخرى أبوابها لاستقبال الأسماء الكبيرة على مستوى اللاعبين والجهاز الفني. دوري روشن السعودي لم يكن المحطة الأخيرة في حياة النجوم كروياً. معدل الأعمار للاعبين القادمين من أرقى الأندية الأوروبية لا يتجاوز 29 سنة. حضرت الأساطير وحاملي أكبر ألقاب أوروبا وحضر الشباب من وسط معارك المفاوضات الصعبة ليخوضوا رحلة رائعة في الدوري الأقوى عربياً وآسيوياً. Para alguns, mas a verdade é que com tantas estrelas, não é? Porque não são aqueles que estão em final de carreira apenas que estão a ir, mas também alguns mais jovens que estão a chegar, permitem que nós olhemos para o futebol da Liga Saudita de uma forma diferente. Bon, il y a aussi il n'y a pas que des vieux joueurs qui sont allés, il y a quelques jeunes joueurs, comme Gabi Veiga depuis l'Espagne, il jouait à Celta Vigo, il y est allé. Et ça, ça a été critiqué, mais ça peut être une porte de montrer qu'il y a une nouvelle ligue
qui s'est ouvert pas que pour les vieux, mais aussi pour les jeunes joueurs. Yo creo que se recibió con sorpresa, pero luego, bueno, con una cierta preocupación porque, bueno, no solo la marcha de Cristiano, que está en un punto de su carrera en el que, bueno, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer a nivel, digamos, élite, ¿no? Pero luego ha habido jugadores importantes que se han ido a Arabia, ¿no? No hay que olvidar que Karim Benzema era el mejor jugador del Madrid cuando se fue a Arabia Saoudí. Parce qu'en plus de tous les anciens, comme Neymar, Ronaldo, Mané, Brozovic, etc., qui sont partis là-bas, il y a aussi, par exemple, un jeune joueur qui était un grand espoir, qui était à Eibar, Veiga, qui est parti en Arabie Saoudite. Seeing in the Ruben Neves's and Milinkovic-Savic's that footballers are going out there in their prime. O yüzden ilginin kaynağının ben bu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda dediğim gibi çalıştırıcılar da, genç çalıştırıcılar da var. Matias Yais de var mesela, El Ahli'nin teknik direktörü. Bugün oynanacak maçta da takımının başında olacak. Y que hay jugadores muy jóvenes. Creo que se ha ido uno de la Real Sociedad, ha habido un equipo joven que sorprendió a todo el mundo, no recuerdo el nombre, que se ha ido para allá. Y se están yendo muchos ingleses, con lo cual se está convirtiendo en una liga muy competitiva. Suppose, and that can only really help the league develop. That can only really grow the product on the pitch. Ultimately, that's really what brings people in. Entonces, en ese sentido, yo diría que al principio sorpresa y luego una cierta preocupación porque se empieza a ver al fútbol saudí como competencia del fútbol europeo y con argumentos. السؤال الذي يتبادر في ذهنك: لماذا دفعت المملكة العربية السعودية هذا الكم من الأموال؟ You are spending a ton on sports, a lot of money. Big names that people are very familiar with, big teams, big facilities. What do you say to the people who charge that that's part of sports washing, that you're trying to use all of that to somehow improve or somehow affect your image in the world? Well, if sport washing going to increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sport washing. You're okay with that term? I don't care. I have 1% growth of GDP from sport, and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. We're going to get that 1.5%. الاستثمار على أهبة الاستعداد لتجسيده على أرض الميدان. حان موعد العمل التالي لنثري فضول جماهير كرة القدم ونكون على شاشات العالم. لنا دار جذورنا فيها من القدم، عرب عاربة ومن هوى إلينا من ما حكمنا استعمار، شعب وافينا الذمم ذوي همم والدم حمم، ما نرضى إلا بالقمم عصية لمن نوى الأذية هذه الدار، على قلب رجل واحد درنا حيثما دار، نقطع بحار وكفار والرؤيا مخططة والبشاير برقابها نجيبها ننبط. في لندن وفي موطن الكرة الأعرق على مستوى اللعبة والأعلى متابعة من بين الدوريات الأكثر جماهيرية في العالم. حكايات سنوات وسنوات، مرت من هنا أجيال، مرت من هنا أسماء. يا لجنون البريمير ليج، يا للصراع البريمير ليج، يا للدراما، يا للإثارة، يا للأكشن، مزيدا من التلاعب بالأعصاب. دوري يلعب بأعصاب الجميع، دوري يلعب بأعصاب الكل، يا للبريمير ليج. تعد شركة IMG الإنجليزية واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم في شراكات التطوير وصناعة المحتوى وإدارة حقوق النقل في مختلف القارات لأقوى بطولات كرة القدم والرياضات المختلفة. We produce and distribute sports content all around the world. The Saudi Pro League, we help with the Saudi Pro League. We produce the Premier League for 190 territories around the world. 380 games every season, the English Football League. We like to think of ourselves as sports specialists, and we enjoy what we do. So we have been working with the Saudi League from the start of this season.
We bring in the feeds from Saudi Arabia, we unpass it through the galleries, add English commentary, and then send that around the world to 46 partners to 160 countries globally. Flick over the top, lifted over the top by Marshall at the back post. Kessie! Oh, from Kessie! Down but never out. What a volley! Al Ahly lead in the derby. The man who refused to leave. I think currently we add a 15-minute packaged world feed to the beginning of the matches, and we also have, obviously we fill half-time and full-time. We've got a very diverse group of commentators, but they're quite tightly knit so that we get the editorial consistency across all of the matches. And our commentary teams here and our replay teams and camera operators, etc., are all very well versed in the world of football. So we bring an amount of expertise to the Saudi Pro League coverage. I think the trajectory of the Saudi League is only on its way up. They're doing all the right things. They're making all the right moves. They're investing in all the right players, the teams, the production. They're investing in everything to make it look really good. Indeed, I mean, there's always expansion. Currently into 160 countries. There are more countries around the world that could take the football. Equally, we can expand the offering that we do with the football as well. Well, I think what's quite important and good for the Saudi Pro League is that very often the matches aren't up against other leagues. They're in good time slots. So I think that the opportunity for exposure for the Saudi Pro League is fantastic. You know, we're able to exploit that in many ways here. It's the timings of the games. I think they fall into a really nice slot for broadcast, for fans. It's a really nice times. For us, it's kind of early to late evening. Thursday, Fridays, Saturdays, they sort of sit nicely around some of the domestic leagues as well. So if I was living in Australia right now, I would be trying to watch Aston Villa every week, and then I've got a choice between watching football from the A-League in Australia, or the MLS on Apple, or Serie A, La Liga, Liga, all the really big leagues around the world, and the Saudi Pro League is now also in that space. I think that, you know, for an English audience, they're easily identifiable, those teams, because of the likes of Neymar and Mitrovic, and of course Ronaldo, Mane and Aymeric Laporte playing at Al Nassr too. So it's been a really exciting challenge for us. عملت كرة القدم السعودية على توفير الإمكانيات لصناعة منتج كروي يليق بانتشاره، حيث وفرت الشركة العالمية أسطولا ضخما يواكب نقل الأحداث الكروية من مختلف المناطق المتباعدة وبتقنية 4K، مع توفير عدد أكبر من الكاميرات والتقنيات في كل مباراة، وبقيادة أهم الأسماء في الإخراج التلفزيوني على مستوى العالم. What we're seeing coming out of Saudi in terms of the match coverage is really, it's a really high production standard, lots of cameras, great drone shots. I think all of that builds, you know, that builds the narrative around a really top tier production. For ourselves, building consistency in running orders, making sure that we're covering the stories in the right way, that our commentators are bringing those stories to life, that they are factually correct, that they have, you know, really deep knowledge of the players and the storylines around it. Saudi League football, for me, has the exact same quality and value that I would see on all of the Tier 1 European footballs that I see every week. The quality is exactly the same. We maintain high broadcast quality signals, video and audio throughout the whole of the chain.
انطلق الدوري السعودي نحو الشاشات بمختلف أشكالها كي تصل للعالم وتستنطق المهتمين والمتابعين والعاملين على تقديم الدوري بلغتهم. Sport TV está sempre à procura de bons conteúdos, melhores conteúdos, e o futebol saudita, a partir do momento em que o Cristiano Ronaldo abre-nos portas também dessa liga, naturalmente que passa a ser um produto apetecível para nós. É tudo uma questão de adaptação. Acho que é inegável a questão de a primeira temporada, por exemplo, com o Ronaldo, em que houve um boom, muitos jogadores ainda desconhecidos, em que a qualidade do jogo em si também podíamos dizer que estava muito aquém daquele que é o contexto na Europa, por exemplo, mas a segunda época já muito marcada por muitos jogadores que chegam, já com muita experiência em termos de tubarões na Europa e, portanto, vieram a valorizar também o contexto. E há, de facto, é da noite para o dia a mudança da qualidade do jogo na Arábia, mas em termos daquilo que é a nossa preparação é tudo idêntico. Abrimos esse mercado e nós quisemos naturalmente aproveitar. Depois percebe-se que o mercado está em expansão, que a aposta é grande, que há mais jogadores internacionais de gabarito a ir e, portanto, percebemos também que o campeonato, ou semana após semana, mês após mês, época após época, vai ficar ainda mais competitivo e por isso mesmo a aposta, diria eu, que foi um bocadinho óbvia. Desta partida, e também diria que já os nervos à flor da pele para as duas equipas, é uma partida fundamental. O comentador Sport TV é Luís Martins, conhecedor profundíssimo do futebol da Arábia. Não há grandes segredos. Narrar jogos da Liga Saudita é como narrar jogos de uma outra liga qualquer. Tudo tem a ver com o ritmo do jogo. Habitualmente não são ritmos muito altos no futebol da Arábia Saudita. Já com o 0-0 nesta transmissão, Sport TV em direto do estádio King Abdullah. Há cada vez mais estrelas no futebol saudita, mas também há muitos jogadores locais, né? E não eram propriamente jogadores com que nós tivéssemos um convívio muito habitual, digamos como nos ir habituando, tentando conhecer os atletas pelas suas características. Às vezes começamos a conhecê-los por alguns movimentos muito próprios que eles fazem. في لندن وفي وكالة SNTV المتخصصة في تقديم المحتوى الرياضي شهد الدوري بنقلته التاريخية وبالتحديد عقب التوقيع مع كريستيانو رونالدو مضاعفة أعداد الطالبين لمحتوى الدوري السعودي. In 2022, when we started to work with the league, video that month reached between 25 and 30 markets that month. So essentially media companies in 25 to 30 markets were using match highlights on their channels. This slowly grew into October 2022, November, but then the Ronaldo signing was, transformational for the league in terms of attracting global media interest. So the month that he joined, where we had lots of coverage of that distributed across our service, the market reach, more than doubled that month. So it went up to just over 85 markets took Saudi Pro League content in January, the month that he joined, and now consistently you're looking above 70 markets. Content is being used in month on month. My impression is that the percentage of clients who are using the SPL would be comparable to a top or a European league, maybe not to the level of the Premier League or the Spanish league, but something just below that level. في إيطاليا وفي قنوات لاسيتي التي يحضر فيها الدوري السعودي للجماهير الإيطالية كان الفضول دافعا مهما للمتابعة. كيف سيحضر نجوم العالم في دوري روشن؟ Credo che possiamo migliorare tutti nella scoperta di questa nuova realtà che chiaramente ci ha incuriosito. È stata davvero una novità per noi proporla agli italiani sulla 7 e la 7D. È ovvio che abbiamo notato delle differenze da partita a partita. Abbiamo puntato sempre sulle squadre più importanti, come era giusto che fosse, anche perché l'appeal, dobbiamo essere sinceri, è dovuto ancora in questa fase ai campioni che sono arrivati dall'Europa. Quindi siamo comunque soddisfatti che un certo interesse c'è stato. Anche noi potremo migliorare nel secondo anno, calibrare, tarare meglio il prodotto e credo che faremo delle operazioni in questo senso per accattivare ancora di più la simpatia degli spettatori italiani.
a 89 punti contro i 20 per quanto riguarda il primo tempo con il possesso del 70%. Allora noi abbiamo la possibilità di scegliere il miglior match di ciascuna giornata, dunque abbiamo per tutta la stagione trasmesso il match che ritenevamo più importante nella serata sulla 7 e sulla 7D in diretta e indifferita con il commento di un giornalista, di un supporto tecnico, di un talent tecnico che è cambiato nel corso della stagione. Abbiamo avuto diversi racconti e diversi punti di vista e poi con un pre-partita di circa un quarto d'ora con il meglio delle voci, delle interviste, delle immagini che il campionato ci ha proposto nel corso della settimana. صحيفة الماركا الإسبانية صنعت لنفسها تجربة جديدة. لأول مرة في تاريخ الماركا يتم شراء حقوق البث لدوري كرة القدم. Desde Arabia también tendrían que circular en paralelo con un plan estratégico de comunicación más ambicioso, ¿no? O sea, viendo los buenos resultados que tiene Marca, nosotros estamos intentando cerrar un acuerdo a mayores con Arabia como país, ¿no? Con los responsables del deporte, para seguir potenciando y dando visibilidad a lo que Arabia está proponiendo al mundo, ¿no? Que es ser un poco el epicentro del deporte. Entendemos que sí, entendemos que va a ser... Ofrecemos muchos partidos en streaming y son muy seguidos por nuestros usuarios, sí. Ha sido la aparición de un actor más en el fútbol mundial. Yo creo que a un nivel muy superior al de, por ejemplo, Estados Unidos y la MLS, a pesar de la marcha de Messi. Que bueno, la verdad es que nosotros empezamos a ver los movimientos importantes, ¿no? de la Liga Saudí en cuanto a fichajes y entendimos rápidamente que se iba a crear un foco de atención periodística, futbolística en torno a la Liga Saudí, ¿no? شبكة دازون تعرف المملكة من خلال شراكتها المستمرة مع أبرز الأحداث الرياضية في المملكة وبالتأكيد تحضر عبر منصتها في الدوري السعودي. When the SPL was first emerging as this major new force, DAZN was very quick to realise the potential of the league and the country and the ambition that the kingdom has got for its sporting events globally, and so DAZN and the Kingdom of Saudi Arabia is like a perfect fit when we look at how we approach sport and how Saudi Arabia is approaching its sport. You know, we're seeing it on DAZN. We can monitor exactly how people watch and who they're consuming. Now, at the moment, the Ronaldo effect is showing us that where a lot of the UK market, especially, are watching the Ronaldo games and El Nassr. But as soon as we have other big players come, we also see a slight movement, and people are starting to watch a number of teams quite avidly, and same people watching over and over again, repeat customers. So it can only get bigger and better, in my opinion. It's quite detailed. And yeah, there's certainly plenty. You'll never use all the information. I think every commentator will tell you if you're using all your information, it's bad news, because it means that you're trying to force it through the game. It's only there to be used when or if it's relevant. Terrific welcome for them at the Prince Abdullah Al Faisal Stadium in Jeddah. If I look here at the Al Hilal team that played against Inter Miami, Al Sharani, Al Amadan, Al Dosari, Jafali, and then a lot of boys on the bench, Al Katani. Salim Al Dosari and Salih Al Sheri are two of the more prominent squad members away from their country. All right. Is that particularly wrong, or is that okay? على أرض كرة القدم بطباعها الساحرة تعيش البرازيل فضولا لمتابعة الدوري السعودي مع وجود النجوم الألمع وخاصة نجوم السامبا، حيث تبث قنوات باند سبورتس الأكثر انتشارا في البرازيل مباريات الدوري السعودي. Eu acho que a transmissão ajuda muito a popularizar, né? Você tá numa TV consagrada, que tem vários tipos de liga, de esportes. Você está numa TV aberta no Brasil, que atinge um público maior ainda. E a liga, muito inteligente, trouxe nomes, além dos seus, né? Como o do Cristiano, o Benzema, o próprio Neymar, que aí, obviamente, ajuda muito a ampliar esse alcance, né? Tem muito interesse do público de ver jogadores que estavam até pouco tempo se destacando no futebol europeu, né? Benzema, Neymar, Milinkovic-Savic
da Lazio, então eu acho que tem tido uma receptividade muito boa por parte do público também. Para frente, aí você fica aquela dúvida de onde está a sua referência à área. Marcação do Apaté tira, aqui vai estar pedido Cristian Tello. Informação, eu não vejo grandes obstáculos para obter informação e acho até interessante, porque é uma liga que a gente passou a acompanhar mais de forma recente, por conta desse grande investimento que a liga tem passado, o que faz com que você comece a entrar um pouco mais na história da liga, dos clubes, de como foi o desenvolvimento, de quais as grandes rivalidades. Eu gosto muito de mergulhar na cultura do lugar, do nome dos clubes. Então, o Hilal é lua crescente, tem a ver com o Oriente Médio, né? O Khalid, que é o Golfo, tem a ver com a região do Golfo. Eu gosto de contar essas histórias e isso tudo com um pouco de pesquisa a gente acaba conseguindo também. استطاع الدوري السعودي أن يصل إلى أكثر من 165 دولة حول العالم عبر 38 منصة عالمية، ما يعني زيادة في نسبة الوصول عن الموسم السابق إلى 30%. ملايين المشاهدات بكل ما تحمله الرغبات والانتماءات حسب إحداثية المكان. É possível. Eu acho que se os jogadores portugueses representarem bem lá fora, eu acho que podem até vir a ser cada vez mais. Agora, com a ida do Cristiano Ronaldo lá para a Arábia Saudita, é normal que eu acompanhe mais os vídeos e os jogos do Al Nassr, porque é o Ronaldo e acho que qualquer português gosta de ver os jogos do Ronaldo e gosta de ver qualquer tipo de jogo onde quer que ele esteja e vamos sempre apoiar a equipa que ele esteja a jogar. Português, ao facto de termos figuras como o Jorge Jesus, como o Cristiano Ronaldo, capta muita atenção. Não só o Jorge, também o Luís Castro, o Pedro Emanuel, são pessoas a quem os portugueses reconhecem talento nas suas áreas. Há jogadores também, nomeadamente o Ruben Neves, o Otávio, jogadores que são da seleção portuguesa e que foram também para lá. Sim, acho que sim, há vários, não só o Cristiano, mas vários treinadores. O Jorge Jesus já tinha ido há mais anos, o Rui Vitória também esteve lá, e grandes nomes do futebol europeu, o Mané também, o Talisca também jogou no Benfica, vários jogadores que acho que agora vejo muito mais. Eu acho que é indiscutível essa evolução do futebol. Como em qualquer contexto em que não há uma cultura enraizada em torno do futebol, portanto, mesmo em termos do ambiente, a questão do clima, tudo isso requer adaptação de jogadores que, chegando a um contexto como o contexto da Arábia Saudita, naturalmente eles próprios também se têm que adaptar. O público que consome no fundo aqui na Europa também tem que no fundo ter aqui um período de adaptação. Acho que nessa primeira época de Ronaldo, onde se deu o boom do investimento de jogadores no contexto da Arabia Saudita. Noi abbiamo qui, come vede sulla televisione, il canale Sport Italia che trasmette tutte le partite dell'Arabia Saudita e noi li trasmettiamo, li facciamo vedere. Non abbiamo problemi perché è bello, che è interessante, è curioso, è diverso. La 7 ultimamente si è appropriata del calcio saudita, quindi c'è una visibilità enorme, questo aumenta la sua popolarità come tutti gli sport. Perché proprio da quest'anno, insomma, da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, Benzema, Milinkovic, Koulibaly, Firmino, Mahrez, tutti questi giocatori incredibili che fino all'anno scorso giocavano alla Champions League, questo ha fatto salire gli ascolti. Quello che possiamo cogliere è che c'è grande curiosità e soprattutto c'è un pubblico anche molto giovane, e soprattutto i ragazzi, le persone che vogliono seguire i campioni, che sono svelti nell'abituarsi al nuovo, più facilmente seguono un campionato così nuovo. 中国球迷的话，对于内马尔和 C 罗还有本泽都是有所知道的，对，还是有一定的知名度的。我的话可能还是就是会关注，比如说 C 罗或者内马尔他们球队的比赛，其他的比赛看的不是太多，就是知道有沙超这么个联赛，然后再后来呢，随着像 C 罗啊、像内马尔、像亨德森、马内这样的球员，大牌都涌进沙超之后呢，就是沙超影响力进一步扩大，包括中国的认知，包括这些平台的转播也逐渐增多。我就开始逐渐了解，或者有时候时间空余也会收看一下沙特比赛，而且时间也比较友好吧。
there's been good growth this year, significant growth season on season, and that's with the signings of, Ronaldo particularly, but also people like Sadio Mane, Steven Gerrard moving there to coach and manage, but also Jordan Henderson. So, talent from the Premier League moving over to Saudi Arabia. There's been seeing good growth in key European markets. So there was a huge expectation and buzz around the league when it started at the beginning of last season, and we've seen our audiences grow month on month, and we look to the future as very much a partnership. I know the football clubs Al Nassr, Al Hilal and Al Ittihad. I also know Ronaldo, Kante. I know Gerrard manages there, and I also know Riyad Mahrez. I think the best player in the Saudi Pro League is Ronaldo. Bueno, pues esto evidentemente creció a raíz de la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí, implementada luego por la llegada de otros jugadores como Benzema, Neymar. Pues nosotros nos dimos cuenta que evidentemente era una liga de estrellas. Y el fútbol ahora mismo, la afición del fútbol se mueve por estrellas, aparte de por equipos, ¿no? Aparte de por colores. Sí, la Liga de Fútbol de Arabia Saudí la sigo bastante cada vez más porque, me parece que están teniendo unos fichajes de ligas internacionales y creo que se está siguiendo muchísimo a nivel general. Y yo, por supuesto, la sigo muchísimo. Me parece que va a funcionar y está funcionando bastante bien, la verdad. Pues, hombre, así el primero que se me viene a la cabeza quizá es el Al Nassr, ¿no? Por Cristiano Ronaldo, que aquí en Madrid es muy querido. También tiene otros muchos jugadores bastante conocidos, sobre todo aquí en España, como Laporte, que es internacional con España, Sadio Mane, jugadores muy conocidos a nivel europeo. Otros equipos bastante conocidos también que se me vienen a la cabeza, el Al Hilal, que ahora mismo está haciendo un récord a nivel futbolístico increíble, ¿no? Con casi 40 partidos o 35, no sé exactamente, sin perder. También está el Al Ittihad con Benzema, ¿no? Que lo que me comentabas, que justo además le acababa de fichar cuando Benzema había ganado el Balón de Oro y pues está haciendo bastante jugadores de bastante nombre. Y pues un poco yo creo que estos son los que más se me vienen a la cabeza, los que más están en la pomada del fútbol árabe ahora mismo. Y el equipo así más fuerte que he visto es el de Cristiano, que en defensa no es que tenga muchos jugadores, pero arriba sí que pueden llegar a marcar la diferencia. Pero yo creo que es como un retiro de lujo que se le puede permitir a un jugador que lo ha dado todo, ¿no? Como fan del Real Madrid, pues supongo que diría que encantado, porque creo que ha dado, jolines, por el Real Madrid ha dado todo lo que ha podido y creo que tiene oportunidad, tiene derecho a irse a probar otro tipo de fútbol. A mí me parece que como seguidor de esos jugadores me parece bien. Pues sí, conozco la Liga de Arabia Saudí porque desde que hay incorporaciones de estrellas internacionales, pues la verdad es que sí que vemos algún partido que otro. Pero nosotros estamos contribuyendo a que la Liga Saudí esté en boca de todos, que la gente conozca la Liga Saudí, que la siga con mayor o menor intensidad, y a nosotros nos aporta unos registros y unas audiencias muy interesantes. Estamos hablando de cerca, no llega, pero cerca de 800.000 personas en cada partido de visualizaciones. Suudi Pro Ligi maçlarında anlatıyoruz. Esport Plus'ta çok büyük bir ilgi var açıkçası. Özellikle Suudi Pro Ligi'nde yapılan transferler, Cristiano Ronaldo transferi, Melih Demiral'ın orada oynaması, milli oyuncumuz orada, Jorge Jesus teknik direktör olarak orada, birçok tanıdık sima var aslında. Neymar talihsizlik yaşadı, gitti, sakatlandı ama A parte o Brasil ser o país do futebol e fica um pouco mais fácil esse caminho, eu acho que o maior desafio são para os profissionais, né, narradores, comentaristas, de conseguir terem um contato maior com uma liga que nunca havia sido transmitida no Brasil. O brasileiro adora futebol. Qualquer produto com futebol na TV brasileira vai funcionar, vai dar audiência, porque ele vai estar num horário ali passando
troca de canal, para e vê um bom jogo. Se ele olhar uma estrela que ele reconheça, ele tem mais chance de ficar. Se o ambiente for agradável, mais chance ainda. Ele olha que bancada cheia, espetáculo bonito, o estádio iluminado, tudo colorido, ele vai ficar. É um campeonato que hoje está sendo reconhecido bastante, porque está tendo muito jogador conhecido, jogador famoso também, por exemplo, o Neymar, o Cristiano Ronaldo que está na Arábia. Poxa, sem palavras pelo campeonato. Eu assisto, porque que nem nós tem vários canais disponíveis, você vai botando em vários campeonatos acessíveis. Então, se tá passando um bom futebol ali, você assiste. Bom demais, bom demais, tá alegria pra nós, pessoal. Tá alegria pra nós, igual o Cristiano Ronaldo tá jogando de fora, Neymar, entendeu? Tem mais aí, tem um monte, mano, tem um monte. I'm a big fan of Cristiano Ronaldo, so when he moved to Al Nassr, I was really excited to watch him in the Saudi League. I'm a big fan of Karim Benzema as well, and it's great to see that he's going there. Neymar as well, arguably one of the best players. It's sad that he's injured right now, but I'm pretty sure that once he is back and healthy, he's going to have a really good time into the Saudi League, and I'm just really excited for what's to come because there's potentially more players that could show up. But my favorite is Ronaldo, and I'm just really happy that I'll be able to tune in usually for the games using the Fox Sports app. The reason I like the Saudi League is like there's a couple old Liverpool players that went to there from England. So like they got Bobby Firmino and Sadio Mane. Those two were great players for Liverpool, and now they're trying to make the Saudi League better. And yeah, so it's all kind of building up. أينما يحضر الحدث الملفت يحضر نجوم المحتوى من كل مكان. شهدت مباريات الدوري السعودي كماً كبيراً من صناعة المحتوى الخاص بكل أشكاله عبر عديد المنصات. But today, it's all about Neymar. Wow, what those drones were doing was a madness. They had his face in the sky. They had his FIFA item in the sky. I've never seen that. Please, I'm sure he'll come through. I'm sure. Thank you so much. Thank you. We did it. And a big chance for Ronaldo, yes, and it's gone. Ronaldo scores for the 1-0 for Al Nassr. 1-0 for Al Nassr at full time. It just had a bit more quality in the app. And I'm gonna end the vlog here like this, with a nice little traditional Arabic meal, my last one for this trip. And here a nice food choice. Oh, I love this Arabic food choice. Benzema, look at Benzema. Karim, high five. Benzema just completely aired me. N'Golo, high five. N'Golo, yes bro. Yes, N'Golo. Fabinho, high five. Yes bro. Oh, what guy. Malcolm, high five. Remember Zenit? Maybe he remembers. Yassine, how you doing? You good? Nice to see you again. You okay? You're good? Good boy, Yassine. كان الحضور الكروي في الدوري السعودي شاهداً على قوة الفرق وحدة التنافس في عديد المباريات. قدم نجوم الدوري لحظات كروية لا تنسى، وتخطت عدد الأهداف حاجز 900. I'll start with the quality of football there. It's naturally getting better and better when you have players like Cristiano Ronaldo, like Karim Benzema, like Sadio Mane, Roberto Firmino. Loads. Riyad Mahrez, another one. Players, really world-class players who have done it in the Champions League, done it on the international stage with their countries, joining that league. That can only better the league. That can only allow the players, the young Saudi players, to get better and better. Well, obviously, Ronaldo moving to the SPL was a massive statement. Everyone knows that. That's undeniable. So now I think that the SPL has become more established in people's mindsets. Ellos saben cómo crear expectación y cómo crear pues ese nivel alto de juego, y lo veo bastante acorde y bastante a nivel como puede ser la Liga francesa o la Liga spagnola. Io direi che i calciatori
di livello come Koulibaly e come Milinkovic Savic sono comunque arrivati nella formazione di Jorge Jesus, ma sono stati molto funzionali al collettivo. È stata la squadra più squadra proprio per il modo di giocare, se vogliamo la più europea, e non dimentichiamo che però, anche se meno celebrati alle nostre latitudini, ci sono stati due protagonisti assoluti come Michael e come Malcolm, i due brasiliani tascabili che sono stati sempre delle frecce per quanto riguarda la parte offensiva, e comunque direi che veramente Jorge Jesus ha creato uma formazione omogenea, sempre compatta nei vari reparti. O que eu conheço melhor é o Al Nassr, que contém o Cristiano Ronaldo, nosso estrela português. Os outros não conheço tão bem. I think the big turning point was probably those big stars to start off this love affair, but now people are associating themselves with these teams from all over the league, and we've seen Premier League players and superstars joining the Saudi Premier League. As soon as they do join, people are affiliated with certain clubs, and that's, I think, how football fanaticism starts. We all maybe have our Premier League team, but now most of us are now adopting a Saudi team and following the league, especially when it's been quite a tight race with the two teams at the top. And yeah, it's incredible the amount of growth that we've seen in such a short period of time. تحمل أرض المملكة اهتماما بالبنى التحتية لمنشآت كرة القدم مثلما تحمل الإرث. استقبلت الملاعب السعودية في مسابقة دوري روشن السعودي فقط قرابة 2.5 مليون مشجع، بزيادة 11% عن الموسم السابق. كما تحمل الرؤية السعودية مستقبلا أشبه بالحلم لكرة القدم. Introducing the world's first city built for play. Home to a stadium that takes everything you know about entertainment and changes it. An epic space that can switch from pitch to stage to everything in between, turning live shows into alive shows. And where walls become windows, extending the view beyond the stage. This is the live experience transformed. The Prince Mohammed bin Salman Stadium. Well, I don't think there's any doubt about the quality of infrastructure. That is very good, and everyone knows that the stadiums and the facilities are of a very high level there. What we've seen with the infrastructure is a real investment in world-class facilities that have brought fans into the stadiums. And what we love about it is that what you can see is a genuine enthusiasm and vision for the future. And I think, over time, more and more fans will be filling the stadiums, and you can see the ones that are there are really passionate about their teams. So, yeah, it's positive signs, I would say. Descubrimos que había una afición muy entregada y muy fanática, ¿no? Como ocurre en los grandes países, Argentina, España, Alemania, Inglaterra. Y bueno, eso hace el fútbol saudí más atractivo. وهذا ما يجعل المنتجات تتخطى الحدود وتخوض جولتها في بلدان العالم. Ci sono i giovani che sono molto interessati, curiosi, vogliono vedere le maglie, vogliono sapere del calcio, vogliono sapere dei risultati. E abbiamo dei clienti fissi che sempre chiedono le stesse cose. Naturalmente c'è un grande interesse, ma lo vediamo anche dalle vendite noi. Beh, sicuramente sì, sai, quando c'è Ronaldo, c'è Benzema, c'è Neymar, tutti questi grandi campioni che hanno fatto la storia in Europa, sicuramente quando vanno a un campionato più particolare, come quello arabo, sicuramente la richiesta è alta. È da un paio d'anni che c'è stata questa richiesta delle maglie delle squadre dell'Arabia Saudita. Il perché è ovvio, perché sono arrivati giocatori straordinari come il Ronaldo, come il Neymar, come il Milinkovic Savic e tanti altri. Quindi l'interesse si è molto focalizzato su tutto il campionato dell'Arabia Saudita. Eu na rua hoje já vi algumas vezes crianças com a camisa do Al Nassr. Para mim esse é o melhor exemplo que existe. Assim, Cristiano Ronaldo, óbvio, a gente sabe que ele está num patamar aí mundial absurdo de popularidade, mas você vê crianças hoje no Brasil, na rua ou no clube, com a camisa do Al Nassr, é algo
para mim, bem surpreendente. Agora, não foram poucas as vezes que nas ruas do Brasil eu caminhando vi crianças com a camisa do Neymar com o Hilal, do Nasser com o Cristiano Ronaldo, porque esses craques que transformaram a Liga Saudita na Liga das Estrelas, que é um dos slogans que eu uso aqui, eles acabam atraindo o público, né? I think the big thing you see now, especially around England, is it's not just Premier League football shirts that the kids are now buying. I've seen the Ronaldo Al Nassr shirt, Neymar shirts with Saudi Premier League's teams, walking around playing football in the park. وستحمل قمصان الموسم القادم أسماء جديدة. صيف ساخن لا تنتظره الجماهير السعودية بل وأيضا جماهير العالم. ما الذي ستحمله الأخبار في هذا الصيف؟ I think definitely the next few summers I definitely see more players going over there to play. But as I mentioned, previously, it's not necessarily just going to be the star names. It's going to be developing and players that are in actually their prime from different areas of the world. Que evidentemente llegarán otras estrellas, eso es indiscutible, pero que no será hoy está la liga de Cristiano. No, la liga Cristiano ya es la liga que estuvo Cristiano. Pues eso creo que eso cuando pase un tiempo y si evidentemente la apuesta de los equipos sigue siendo por no solo traer estrellas, sino sacar jóvenes jugadores, pues creo que eso servirá para cimentar la Liga Árabe como una de las referencias del mundo, pero aún queda. We will see more and more players coming in, not even as we've heard, a big payday or towards the end of careers, but as a genuine career option. Sim, acho que sim. Também tinha falado do Bernardo Silva, que espero que venha para o Benfica antes, porque eu sou tenho no Benfica, mas sim, o Jota também foi para lá, que era do Benfica. There's no doubt that someone like Luka Modric, Kevin De Bruyne, those kinds of players are going to be looking at offers, and the SPL is definitely going to be part of one of their options. Open a paper this morning and you'll see a lot of them, right? So obviously there's a lot of talk at the minute around Mohamed Salah, whether he may be the next kind of big star to go out to the Russian Saudi Premier League. But there's lots of talk around the Manchester United summer clear out and how that may look. في صيف 2024 تستمر موجة الانتقالات وتصدرت في حراك التعاقدات ألوان جديدة، حيث سطعت تلك الأسماء الشهيرة من مختلف الأعمار في سماء المناطق السعودية المختلفة. هذه المرة تملك الأندية السعودية القدرة على زيادة عدد المحترفين عبر التعاقد مع النجوم من مواليد 2003، وهو اتجاه آخر يؤكد قيمة الدوري السعودي في الاستثمار بالأسماء العالمية الجديدة أيضاً بتطلعات مستقبلية. They're becoming a global power, and I think where the biggest and best players go, that's where the eyeballs will also follow, and people will want to watch these players play. So it looks incredibly positive. ما الذي تجنيه المملكة من كل هذا؟ الاستثمار الحقيقي. ما تستطيع رؤيته على مدى الموسم هو ما يفسر لك عوائد الاستثمار. تم استقطاب 156 لاعبا من 54 دولة. شهدت أعداد الرعاة لبطولة الدوري فقط نموا هائلا من 3 رعاة إلى 14 راعيا، ما بين رعاة عالميين ومحليين. استطاع الدوري السعودي أن يصل إلى جميع القارات ويخطف اهتمام أهم المنصات في العالم، وصولا إلى 38 منصة.
تخطى عدد المشاهدات للمحتوى في حسابات رابطة الدوري السعودي 1.5 مليار مشاهدة، ما يعني زيادة بنسبة 315% عن الموسم الماضي. كل من يهتم بكرة القدم يعرف الكرة السعودية ولربما يشاهدها باستمرار. لقد أرادت المملكة من خلال رؤيتها أن تسجل النمو الأعلى رياضياً وترفع عوائد النقل والرعاية وتعرف العالم بالدوري العريق والأقوى عربياً. Planeamento que o governo saudita fez no sentido de investir nas instalações, nos treinadores, nos jogadores, em tudo o que está à volta. E hoje, efetivamente, a Arábia Saudita tem um campeonato muito competitivo, muito diferente e de grande nível, por isso transmite-se em todo o mundo e a Sport TV também o transmite. I think the SPL certainly has a promising future in terms of investment. We know that that's always going to be there. So I think that the SPL will keep attracting top-level players. It is incredible the ambition that the kingdom has and the passion that it has for football. Structured growth at pace is probably going to be the answer. And it seems to me like that is how it's being approached. 那我相信以后的话，就是沙特联赛的话，在咱们中国的话，影响知名度的话也会越来越大的。Pues yo le auguro gran futuro a esa liga porque, más que nada porque al haber subido muchísimo el nivel, con estos grandes jugadores internacionales, siempre habrá tiempo para dar el paso a lo mejor a las nuevas generaciones, tanto del fútbol internacional, jugadores españoles o jugadores europeos, latinoamericanos que quieran ir a jugar a esa liga porque es atractiva a nivel juego, a nivel competitività. Secondo me, io ho visto alcune partite e devo dire la verità, li vedo alcune partite. E vedo ci sono dei giocatori interessanti adesso, che cominciano a entrare nel sistema del gioco, quello tecnico europeo, che è molto bello. E dopo sono anche fisicamente forti. I sauditi hanno una struttura fisica non indifferente, quindi mettono anche un po' di fisicità. And what we noticed at the beginning was that there was a perception that there were superstars coming in, but the actual main standard of the football wasn't high enough. What we've actually seen, and this is proof of Al Hilal winning the title, is without their star signing Neymar, they've won the title. So what we're seeing is a real generation of new talent and existing talent being supplemented by these big names, and it's raising the standard overall. So we've been really impressed with the overall quality and standard of the football in the SPL. Bueno, pues evidentemente, a ver, quizá con los jugadores no, pero por ejemplo la gente ya conoce al Nasser, al Ali, al Ittihad, al Hilal. We tend to, in football, you don't change your football team. It's one of these things that you know, especially me, you're born with it. Your father or your mum or your family support a certain team and you often follow suit. So I think with a number of global supporters picking a Saudi team, they're probably going to stick with that team now as well, and the interest and level of fanaticism will just grow and grow as we see the years go on. I feel so happy. Many players move there. Coaches, directives, even nutritionists, they moving there. So the Saudi is in the process that will take long, but in a life we always say step by step we reach to the highest level. So I believe they're going to be in the top 3-4 in the world, but step by step I think we're going to reach that. O Cristiano diz que sim, o Cristiano diz que é um fenómeno que não vai parar e que a curto e médio prazo a Liga Saudita será das melhores ligas do mundo, e se ele diz é porque tem indicativos. انطلق الفارس نحو رحلة القمة حيث يحاكي قيمة الكريمة لأمير الرؤية محمد بن سلمان حين شبه السعوديين بجبال طويق المشهورة في المملكة. لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل.
همة السعوديين لن تنكسر لحد هذا الجبل وتساوى بالأرض. كانت القمة طموحه الدائم، وهذا ما يفسر استمرار العمل كي تصل المملكة إلى 2027 حيث استضافة بطولة الأمم الآسيوية وتبهر القارة الصفراء باستضافة مختلفة، وتصل بعدها إلى مونديال 2034 كي يرى العالم حلما على الأرض وواقعا خارقا للعادة. السعي الواثق حاليا هو أن يكون الدوري السعودي واحدا من أهم الدوريات العشرة على مستوى الكرة الأرضية. I also saw the league have recently announced kind of their new strategy to get to their goal of being the top 10 league by, I think it might be 2030, but certainly in the next few years they want to be a top 10 league globally. And a key part of that is actually developing youth and young players in Saudi Arabia. So a key part of the strategy is to attract, world-class talent, but also to ensure that the development pathways are there and inspire more young players to start playing football in Saudi Arabia and to become world-class by using that. The likes of Ronaldo, the likes of Neymar, the likes of Benzema. Penso che il paragone con la Cina è stato fatto, anche in fase di presentazione spesso. La Cina non era partita da lontano e non è andata lontano, non ha avuto soprattutto pazienza, possibilità e soprattutto non ha costruito dietro le quinte. Io credo, seguendo tutta la stagione, che il progetto della Saudi League sia un progetto che viene da lontano, che ha basi importanti e soprattutto che non ha una scadenza, e quindi si lavora con Cristiano Ronaldo, ma si lavora anche con i giovani nelle accademie dove magari non abbiamo ancora la possibilità di vedere con le telecamere che cosa succede, ma si lavora su tutte le figure professionali, quindi gli arbitri, i tecnici, le figure all'interno della società, e dunque c'è un progetto che poi rispetto alla Cina si basa anche su una passione che magari non si è ancora toccata con mano a livello di presenze negli impianti, ma una passione, una cultura sportiva e calcistica. Quella non si può insegnare, non si può costruire, o c'è o non c'è. In Cina non c'era, in Arabia Saudita a quanto pare sì. We saw when China went and spent money, when Russia spent money on players, the development pathways and the strategy wasn't there, and that went away quite quickly. But I do see in kind of the last 6 months and the last year that strategically the league is thinking more long term, and I think that's the key, and that's really important. 以后 C 罗、内马尔、本泽马谁都来了以后，沙特应该变成第二联赛的也安心。 Mas depois, com o facto de já ser uma terceira, uma quarta, uma quinta temporada, ao perceber que existem muitos outros que já fizeram e traçaram o mesmo percurso, também acaba por ser atrativo. Outras ligas, como por exemplo nos Estados Unidos, estão também a trilhar um bocadinho esse contexto, condições diferentes, mas eu acredito que o investimento está para ficar. Aquela ideia de que ia ser apenas para 1 ou 2 temporadas, não acredito, em função já da quantidade e da qualidade dos jogadores que já arrumaram para aquelas géographies. J'espère que dans les prochaines années, le championnat de la Saudi League va vraiment devenir encore plus grand, plus de joueurs iront, et que ça devienne vraiment un championnat majeur comme les championnats d'Europe, comme l'Angleterre, etc. Je pense que ça a le potentiel pour le devenir. Et au fur et à mesure des années, je pense que la Ligue saoudienne pourrait arriver du coup dans le top des ligues, comme on dit, des grands joueurs comme Ronaldo, etc., qui ont bien su s'y adapter, et ça motive du coup les autres joueurs aussi à faire pareil. Creo que a nivel de marca, los clubes en eso están consiguiendo una cosa que hasta ahora nadie había conseguido, que es dentro del mundo occidental, pues que esos equipos se conozcan. Faltará un poco un desarrollo para saber pues, el palmarés que pueden tener o cuántas Champions tiene este equipo, ¿no? Por ejemplo. Pero es una cosa que está ayudando a crecer como marca a los equipos de Arabia. Sí, yo creo que sí puede llegar a ser una de las mejores grandes ligas, porque si siguen fichando a jugadores con promesa, pueden llegar a ser pues una de las importantes y formar y jugar en Champions y en esas competiciones. Arabia pueda presentar, alguno de los equipos pueda presentar un equipo que se pueda meter en cuartos de final o algo así, que verdaderamente tenga nivel, pues faltará el eco mundial, pero es verdad que se nota que Arabia sí que tiene una pasión por el fútbol detrás. Bueno, yo creo que es una apuesta muy importante, es una apuesta muy potente. Para mí resulta evidente que Arabia Saudí
ha elegido el deporte como manera de crecer ante el mundo, que me parece estratégicamente muy inteligente, porque el deporte es algo blanco, es algo transversal, es algo que te da mucho rédito. Entonces creo que la apuesta, si tiene continuidad en el tiempo, evidentemente necesita un desarrollo a lo largo del tiempo. I know the 2030 plan, but if the World Cup goes there 2034, you can just see the passion that the country has to stage an event like that and the accelerator effect that will have on the country. Come li ha organizzati il Qatar, lo può fare benissimo anche l'Arabia Saudita, i mezzi non gli mancano, credo anzi che da qui al 2032 ne vedremo delle belle, arriveranno tantissimi giocatori, il campionato salirà di livello, quindi credo che assolutamente sì. Not many other leagues around the world have the heritage to go to. They're just new leagues that have been formed, but this is not a new league, it's a very old league, and they've got passionate fans and they've been following them for a long time, so I think it's got all the potential and all the facilities to make it to be one of the top leagues in the world. I think it's inevitable that as the league grows, as the profile goes up, more players will see it as a genuine career option. You know, whereas say 10, 20 years ago, if you were a player playing in the Premier League, you might look at a very few of the other top European leagues. Now there are real options and the SPL is one of them. I think if we look over the last 12 months, the ambition's pretty high. So that's going to be interesting to watch. And I guess if we look at the World Cup, Saudi Arabian national team, they beat Argentina, the world champions. So it's a process of evolution. And I don't have the answers to where it will go, but it will be interesting to watch, I think. I only see a bright future for the SPL. I think the SPL is on an upward trajectory. We're at the beginning of a journey, and everything tells me that when we fast forward 5 or 10 years, the SPL will be right up there in one of the top leagues of the world. Well, I think you're very lucky because, you know, the Premier League's been around for a long, long time, and we've all been on that journey, and it was a thrill a minute, that journey. We've loved it, and now you're just starting your journey. وحان الوقت لكي يخوض العالم رحلته نحو السعودية. تمتلك المملكة العربية السعودية أقوى الفعاليات الترفيهية والأحداث العالمية المختلفة التي تدعوك لزيارتها بالتأكيد. إضافة إلى قيمة الأرض بحضاراتها ومخزونها التراثي والثقافي، وبالتأكيد صفة الكرم لدى ساكنيها الذي أصبح علامة مشهورة على مستوى العالم في العديد من المواقف التي تم توثيقها. I just got given eyeliner and lipstick, and some free coffee, all being photographed. Hi, you want to give it? Hello? Thank you. You can talk with anyone, you can ask anyone for help, also for money. Yeah, they will give. I believe it. We haven't paid for anything this whole entire time that we've been here. Whether it was the coffee when we first got here, and then you have not let us pay once for anything. Yes, you will not pay anything with the Shemri. Shemri. Yes. I was invited for dinner today and also yesterday. Like, people don't let me pay for food. They're just very, very hospitable here. لا 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 رحت المدينة ومكة وبعدين ارجع لباكستان. تعال هنا. اوكي شكرا. التجربة الرائعة في المملكة تستحق تجربة رياضية عالمية في كرة القدم كي يتمكن العالم من الحضور بشغف والتعرف على تلك الابتسامة وذاك الترحيب وهذه البلد العظيمة. Eu tive a oportunidade de estar na Arábia Saudita no ano passado, 10 dias, e percebi que muitos dos preconceitos que nós, enquanto ocidentais, temos, que é aquilo que nos chega, nomeadamente através dos órgãos de comunicação social, nem sempre depois corresponde à realidade.
My first time was 2019, I think, 5 years ago. Anthony Joshua fought Andy Ruiz in a rematch. That was the first sort of super big boxing event there, and I've been many times since. It's a country that's changing rapidly and greatly, and I've only good things to say about my experiences and the people that I've met. Aquilo que eu ouvia antes de ir para a Arábia Saudita era um povo muito fechado, em que as liberdades eram muito limitadas. Não quero dizer com isto que não seja uma realidade em determinadas circunstâncias, mas aquilo que eu vi foi um país que está claramente a tentar abrir-se aos outros povos, a tornar-se também muito mais aberto a que outras pessoas possam fazê-los crescer para que seja um país diferente. Well, what I know is it's becoming the hub, the home for sports across the whole world. Everybody's eyes are on Saudi, everybody's interested in Saudi Arabia, and everybody is wanting to know what's going on there. And I think that I know Saudi, I've been to Saudi myself. I know the culture very well. It's a beautiful place, beautiful culture. While I was at the hotel I stayed at for the horse racing, there was a huge music festival in town, and they had sort of 25 musical acts playing in fantastic locations, and I just noticed a real energy, lots more young people out and about enjoying sport as well, which is part of the objective of the Saudi 2030 goals. So yeah, just it felt like a completely different place, but somewhere that I would say of all of the countries in the world at the moment, it seemed to be the country that's moving fastest to get to where it wants to be. It's one of the only countries in the world to be founded, to actually be named after its founder, Ibn Saud. So it's not many countries in the world that are named after its founders. So it's a very special country, and I think I'm excited for it. I can't wait for it to develop. You've got NEOM, you've got the tourism, you've got the Saudi League, you've got boxing. Everything is happening there. It's the playground now. It's becoming like a playground for sport. So I'm very excited, and I hope to see more of it and develop in Saudi Arabia. Yo he viajado por todos esos países y Arabia Saudí es un país con muchísima tradición futbolera de hace muchos años. El mayor campeón de la Champions League asiática es un saudí, que es Al Hilal. Los saudíes ya han ganado Copas de Asia. Quiero decir, es un país que tiene mucha afición. Tú vas a Saudí y los estadios están llenos, o vas por la calle y hay mucha afición al fútbol. Bueno, pues que independientemente de que bueno, se estén fichando muchas estrellas internacionales para la Liga Saudí, también me parece positivo que haya una fusión entre culturas, y creo que es algo positivo a nivel cultural, ¿no? En general del país, y que nos podamos mezclar con culturas muy diferentes a las europeas, y bueno, todo eso es totalmente positivo a nivel cultural y turístico. الثقافة هي هوية الأرض ومفخرة من يعيش عليها، وحين تشارك السعوديين في موروثهم الثقافي فأنت في محل التقدير بالطبع، وتستحق ارتداء ما يفخرون به. احتفلت بالأمس برفع السيف وارتداء الزي السعودي كبقية اللاعبين والنجوم الذين يشاركون هذا الوطن ليلة وفرحة وسعادة. The stars celebrated national holidays in Saudi Arabia and shared their heritage and culture with citizens. For the first time, we see these stars in these wonderful costumes. إنه وطن الجميع بالتأكيد. على يا هلا حين ترى النجوم بهوية جماهيرهم، وترى الجماهير تحتفي بنجومها الذين ظهروا في إطار التاريخ السعودي، فاعلم أن الترحيب هو من رسم تلك اللقطات الرائعة. بلد يحب أن يرحب بضيوفه دائما بأفضل ظهور تعرفها قصص الأرض. نحلم ونحقق. A rich history, and it's a place that
is very dear to many people, and I think that when people find that out, and it will come, people will start to love the place and visit it more and visit the history of it, because it's got religious history, but it's also got lots of other types of history there as well. يتميز السعوديون بأسلوبهم الخاص في سرعة استقطاب القلوب واستقبال الثقافات والقدرة على تيسير اندماج ضيوفهم مع اللغة والدين والعادات الكريمة نضيفها بشيء مجاني بعد ولا؟ بأسلوب محبب. ما شاء الله كريم. شوفي شيء remontada inshallah. Well, my people. Thank you, Alvaro. Bismillah, Bismillah to everybody with the right hand. Wait. Time to iftar, okay? Bismillah with the cream. My breakfast today. Halas. Bueno, pues, a ver, el deporte siempre ayuda, porque el deporte es algo blanco, algo apolítico, la política no entra en el deporte, ¿no? Entonces, bueno, al final, de momento, creo que lo que se está viendo es que estos equipos tienen mucho dinero, pero al mismo tiempo, creo que también el desarrollo del fútbol permitirá, con más tiempo, ver que ha ayudado a tener mejores selecciones, que el fútbol femenino va a avanzar, porque sé que me consta que hay una gran preocupación por el fútbol femenino ahora mismo en Arabia, y creo que eso servirá para terminar de convencer a la gente que pueda pensar que, bueno, que en Arabia no ha evolucionado en todos estos años, cuando creo que ha hecho una evolución, sobre todo en los últimos 5 años, más rápida que, no sé, que la mayoría del planeta, ¿no? Tendo em vista que a Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo e com a incorporação ainda de grandes estrelas do futebol internacional, com isso a tendência é que o nível do jogo suba mais e o campeonato seja consequentemente mais atrativo. سمو سيدي شرفني بلقب الشغف أو بلقب علي بالشغف، لكن للأمانة أنا استمد شغفي وقوتي من الله عز وجل ومنهم، أن نقدم شيء لخدمة المملكة العربية السعودية، للطموح اللي احنا نبغى نوصل له. اللي نبغى نقدمه هو شيء يليق باسم المملكة، يخلد لأبناء المملكة للمستقبل، وأنه إن شاء الله يوم من الأيام لما نرحل يذكروننا بالخير. Maybe in some years they can get really close to the French league, to the Italian league, and to many other leagues. Because at the end, if you keep building the passion around the team, and obviously bringing good players, if you keep working on the schedule as I mentioned, so to make people excited here in Europe about the games you have in Saudi, at the end it is going to be the perfect match. عزفت المملكة العربية السعودية موسيقى كاملة الأوصاف، انسحرت بأدواتها الأعين واندمجت مع لحنها المسامع، وأطربت على ملاعبها الأقدام، ورقصت عقول العالم ما بين الدهشة والإعجاب. Now with the Saudi Pro League, they're just going crazy. It's true. ما زالت المملكة تقدم السمفونية العالمية من عنان السماء إلى شتى بقاع الأرض وفق رؤيتها. Saudis are smart and there's a very clear plan for what they want to do aligned to their kind of vision 2030. سيمفونية سعودية يسمعها العالم مستمتعاً.